Sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop Poverty. Ook zijn fanchan. Stop armoede. Amanya Huachakai Kachunchu. Este año marcará el centenario del nacimiento de Joseph Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Joseph Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like family. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise un mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop la pauvreté! Stop la pauvreté! Très bien, alors vous m'arrêtez pas après, hein. To mark the World Day for Overcoming Poverty, Papa Emile speaks in the name of all those who, like him, are condemned to silence by their extreme poverty. The poorest people like us in the world were considered insignificant. Can we really overcome extreme poverty without those who are actually living it? Inspired by Joseph Brzezinski, the founder of ATD Fourth World, 100,000 people from all walks of life dedicated a commemorative stone to the victims of hunger, ignorance, and violence. Wherever men and women are condemned to live in extreme poverty, human rights are violated. To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty. Father Joseph Brzezinski. 100,000 people proclaiming that poverty is a violation of human rights and that it can be abolished, like slavery or apartheid. I bear witness to you, the poor of all time, despised and disgraced, who do not want to condemn but to love, to pray, to work and to unite, so that a world of solidarity may be born, in which all people may give the best of themselves before dying. This International Day for the Eradication of Poverty was officially recognized by the United Nations in 1992. Around the world, commemorative stones are dedicated and gatherings are organized to proclaim that the first to fight poverty are those who live it every day, and that their voices and experiences must be understood if we really want to change things. On that day, people listen and hear us, but not on other days. I've met so wonderful people who have struggled their whole lives in fighting poverty, but in spite of this, have remained very hopeful in their lives. So this is a source of strength for me and inspiration. People living in poverty are front and center at each gathering. They are not simply guests, but active participants.
Some hold silent marches to remind the world that the violence of extreme poverty condemns those who experience it to silence. We're tired of being poor. We don't want to march or to show ourselves on October 17th. But if everybody's together, it gives us courage. Citizens look to their communities, their professional, spiritual, or political environments to foster new forms of solidarity. And when we organized the October 17th event in the United Nations, we put the people living in poverty on the podium. When you are poor, your life, your kids' life, your family life is not your choice. It is important to get beyond alleviating poverty. It's important to eliminate poverty. Organizations in schools offer children activities that enable them to think differently about poverty in order to be the friends of those who have none. In Guatemala, each month, a celebrity is invited to change the rows of peace. On October 17th, a representative of Fourth World families is invited to do the honors. The country recognizes that families living in extreme poverty are builders of peace. Just because we live in extreme poverty doesn't mean we shouldn't have the same rights. We are people of equal dignity, and as such, we must demand respect. To overcome extreme poverty and build a sustainable future for the world, we need to bring together everybody's efforts. In almost 50 countries, October 17th is no longer just a day, but a crucial moment in the fight against poverty, which concerns us all. Basically, the roles we play started as a collection of photos of all of us and explanations of the actual roles we play in the community outside of employment, basically. And the idea is to show what we're capable of, even if we don't have or cannot have jobs. ATD Fourth World is a second home, an occupation, a community, group of friends. ATD Fourth World for me is a place where everybody can say what's actually on their mind, and you'll always get someone there to listen. It's also somewhere I can come and feel a valued member of a team with my contributions to house maintenance, etc. I heard from ATD through my solicitor. She got me in touch because I was going through a really bad patch. I'm learning new skills through ATD to hopefully get a job that I really want to do. At the moment I'm involved with the attic conversion. I help another member of staff around the house just doing maintenance on a Friday. A variety of skills that people have learned coming to the house, family members. I've heard that they've went on to do little projects of their own in their friends' and families' houses. Skillshare is the opportunity for people to come here to ATD to learn various types of skills, including general building. I got involved around 7 years ago when I first started coming to Addington Square with a friend of mine, and the then maintenance manager asked if I was interested in putting my handy skills with a hammer and screwdrivers to good use. I've done various work with the kitchen renovation, so everyone can come in and learn food hygiene, health and safety, and can do a skill sharing workshop run on a Thursday afternoon when they do a meal. I've gained experience in working in a team, which is always advantageous when you work in this sort of environment, and I've also learnt not to take myself too seriously and to try and have a laugh with my fellow co-workers. I find it important that
everybody meets together and discusses what's being done where and how we can move forward with what we're doing, and putting my opinion across and listening to other people's opinions so that we can combine them and move forward, basically, to help get the message out there that's needed at the time. I've gained skills in talking to people, talking on camera, taking part in policy meetings. I find that's very much up my street. I've gained more confidence skills and speaking skills, and learning to listen to people. For me, it's given me the confidence to speak out. Everybody has a right to be heard. You do matter, and your voice is important to someone out there, and if you put your point of view across in a constructive way, you will be listened to. I'd have never been able to do it years ago, but since being involved with ATD, I've learned to speak in front of people, and now I just have to work on one-to-one. It's important because that way the people in poverty, through either social reasons or whatever else, feel that they are a valued member of a community, be an organisation, and if they feel that their opinions matter to someone at least, then they will constantly grow and evolve. Made me step back and take a look at myself and realise that anything anyone else can do, I can do just as well. The event I went to was the launch of the Community Links campaign Need Not Greed at the Jubilee Rooms, Houses of Parliament. The government had released a new white paper for benefit reform at the time, and what we were basically there to do was to discuss it, to add extra ideas and to oppose a few of the ones that they had. There were, I think, 3 or 4 of us on the day, myself, and others. I was called upon as someone with experience of the benefit system who has quite a lot of negative experience and positive experience, where I was actually fed up of being passed from department to department and dealing with different advisors all the time and having to call up every time anything went wrong. And also I knew well about all the punitive measures that get taken about people who simply fail to sign one day. We've all got points to get across, and you know, I feel that somebody has to say something. I just wanted to see a change myself. What I gained from the experience is a taste for policy work and also public speaking. As you can see now, I think 2 years ago I would be terrified to be standing in front of this camera. It was actually an honour to actually be invited to do it, and to actually be in part of, you know, our VMPs and the European Union, you know, big room. One of the key points that I actually spoke about on the time where there was the fact that if you want your medical notes or anything like the notes that you're actually entitled to for free, you have to pay a charge for. But I found it was interesting the stories that you got from other countries. Because even though you know it's going on, to actually be in a situation where you've got people that are actually in your shoes but in a different country, I found that really interesting. My experience of those days wasn't really just to put my voice across, but to listen to everybody else's. And because a lot of what I had to say didn't mix with what they were saying, but if I listened to them and then I said what I said, and then we took sort of a mixture of the two and worked out how it came across best as a combined effort, instead of just one country saying theirs but another country saying theirs. It was using bits of it all to get the voice across and the understanding of what needed to be done. The government needed to work with the people in the situations, but also with people that lived in normal situations,
to come to a conclusion of how everything could work for everybody. Yeah. I was able to tell other people what we'd done in France instead of literally just leaving it at what we did there. It's moving forward by being able to tell other people what happened there, so more and more people find out, and then more people will find out from them, and it will just keep expanding. So it's not just stuck in a sort of like vacuum and not getting the message across. I have made a difference in my community I have a friend who was homeless and she had nowhere to go and she was at rock bottom, and we took her in, and even though she was on a sofa, she still had a roof over her head, and we've helped her get the help that she needs. She was with us for 2 weeks, and now she's actually with another friend of mine a couple of doors down, and has got her own bedroom. It's the first time she's had a bedroom in 12 years. It's nice to be able to help others and give back what you've been given yourself. ng Manila North Cemetery. May asawa, 4 na anak, pero 15 ang ako. Naninirahan kami sa loob ng North Cemetery. Tita has been an activist for many years. Of the cemetery, she says, "I'm living with their loved ones, together with some thousands of families who are struggling to end extreme poverty. In a developing country like ours, it is possible to see poverty without actually knowing the poor." Years of struggle have long honed Tita's power sense of solidarity. Her neighbors rely on her in many ways. She tries to go out of her way, make links with other non-profits and government organizations to support families. It is her way to show that they are part of the larger society. Dito sa United Nations, sabi niyo. Kasi tuwing makikita ko yan, o madadaanan ko ito, pag pupunta ko ng office ng ATD, naalala ko yung pagpunta ko yun ng New York sa United Nations noong 2005. In 2005, ATD Fourth World has an opportunity to meet with UN Secretary General Kofi Annan. Tita Villarosa was one of the delegates. Magandang, kumbaga nasabi ng isa't isang delegado ang mga kalalagayan o katayuan sa buhay. Ganun, naalala ko nung magpunta kami sa Secretary General. Naalala ko pa na sabi ko, sige, pagkatapos niyo magsalita, ako yung magsasabi sa Secretary General at katabi ko nga siya. Ang hindi ko makakalimutan doon, alam mo ba, hinawakan ko yung kamay ni Secretary General Kofi Annan at sinabi ko sa kanya na bakit kaming may hirap, kami yung nagtutulong-tulong. Bakit hindi natin tulungan mo kami? Kaming may hirap, dapat magkaroon ng shelter, yung bahay, yung kaayusan, at yung bang pantay-pantay na pagtingin sa amin, yung karapatang pantao. Ngayon na, sabi ko, nawakan ko siya sa kanya kamay, at maluha-luha akong sinabi sa kanya na tulungan mo kami sa aming katayuan sa buhay. Hinawakan din niya yung kamay ko at sabay kami, sinabi niya sa akin, oo, sabi niya, sige, sabi ganon. Let's act now, no longer separately but together. Yes, why not, sabi niya. Kaya kung magwawalang kibo ka, tatahimik ka, walang makakaalam sa nararamdaman mo, sa pangangailangan mo.
Kaya ang para sa akin, dapat lang talagang makipag-usap, makipag-alam, mag-organisa para alam ng autoridad kung ano yung kailangan mo sa buhay. Pasagot ko yata si Kofi Annan dun sa ginawa kong yun pagpunta ng yun. Kaya yun ang sabi ko, success na yun, tama na yun. Pero patuloy pa rin, patuloy pa. Yun ang nakatulong sa akin dahil para bang maski ako ganoong mahirap, alam kong may masasandigan na yung komunidad namin na nalaman yung sitwasyon ng buhay namin at patuloy pa na dumarami ang dumadalaw rito sa aming community na inaalam ko ano yung buhay talaga namin. At isa pa, yung susunod siguro pabahay na ng mga hindi na kami makikipabahay sa bahay ng patay. At isa pang pangarap na sana naman matupad, no? I'll go back. Mr. Anand promised, "You can count on me and on the United Nations to launch the participatory evaluation of the International Day for the Eradication of Poverty with both governments and people living in poverty, and to recenter the day in a way that brings everyone together to strive toward peace." He did not let Tita down. The participatory evaluations were held in 2006 and recognized the International Day as a chance for people living in poverty to make their concern heard and to be recognized as people in the forefront of the fight against poverty. The dream of Tita was achieved. We should act and collaborate all together. At para maliwanagan tayo sa mga batas hinggil sa karapatan ng mga kababaihan, makakasama natin ngayon si Attorney Mary Grace Agkawili, ang Social Policy Specialist ng UNICEF. Magandang gabi po. Magandang gabi, Sir June and Miss Cathy. Donc, qui est Grace Agkawili? C'est une alliée du mouvement, comme étant une des personnes qui a pas mal aidé au cimetière. En 96, il y avait une démolition assez violente, vu qu'elle était étudiante en droit. Elle a pu aider pour aller à la mairie. Je veux dire qu'elle permet d'ouvrir les portes de son institution aux personnes très pauvres. Parce que si une personne se présente à l'UNICEF ou à d'autres endroits, s'il n'y a pas d'alliés derrière, dans l'institution même, c'est beaucoup plus difficile. Dans son travail, je pense qu'elle se compromet. Elle se compromet parce qu'elle a vécu, elle a entendu les histoires, elle sait. I'm working here in UNICEF Philippines as a social policy specialist. I'm also in charge of the urban strategy of UNICEF. I started being a friend of ATD in 1990s, I think. I enjoyed going to the street libraries, teaching children, going to places that you will never go to, like under the bridge and in the cemetery. I never thought that there would be people, even if I'm from this country, I never thought when you pass by a bridge, you pass a bridge on top of a bridge. You don't expect people living under it. When you go to a cemetery, you'll never thought that people would live in a cemetery. Une des premières fois en fait où j'ai pu voir Grace en dialogue avec des gens qui vivent dans une situation de pauvreté, et elle a dialogué avec eux pour savoir ce qu'ils pouvaient faire. Moi, je l'ai trouvée en vérité avec les gens, sans les prendre de haut, comme elle parlerait à d'autres personnes de son milieu ou à d'autres personnes à l'UNICEF ou même à des politiciens, avec le même sens de la justice. Even if I'm not yet a lawyer at that time, I will be able to share. I was already sharing what I learned from my classroom. What are their rights? What are the rights when a demolition happens? What is provided for under the law? So instead of me just reading books, tons of books, reading the law, it was something I could easily translate to.
In the cemetery, every time, there was a pending demolition at night, Joanna would call me. We have to face the mayor or the head of the cemetery and say, you're not supposed to do this. The law provides this way. If only the people know. If only the people had a voice. So these are things that I treasure from my experience. Until now, I consider myself a friend, although sometimes my work keeps me from giving so much time. It's in me. It's in the way I do work in UNICEF. It's the experience that I had, that even here in UNICEF, in my work, sometimes you're just here on top of a building at the 31st floor of a nice building here in Makati, in the Central Business District. But those learnings I had from ATD, the experiences of people, and what they have to tell us. I remember one time there was a girl who didn't have a birth certificate. She died, and they would not release her body, not give her a death certificate, because she never had a birth certificate. And I was like, what an irony is it? But she existed, I wouldn't have known if I didn't become involved with ATD. And things that helped me work in UNICEF. And when you want to work for changes in policies, when you want to influence policies, you have to have that experience from the ground. Before, when I was at the ground, what their voices are, what their needs are, what their rights are. How is it to live, to wake up, to live a life of a very poor person in my country? To live a life you're not counted, where basic services are not given to you. And I don't have to go to the farthest rural area. I just need to go within my city. Just go under the bridge. Just go in the recesses of a cemetery. You stay in a building like RCBC. They said there is development, but there's not so many people who are not part of that development. This is a challenge for me. Maybe, especially when I entered UNICEF when I was just, pretty younger. That was 12 years ago. People might judge you that, you're young, and they have more experience than I do, or that I just came from law school. What they didn't know is that even if I am younger than them, I may have experienced so many things through ATD that none of them experience. And this is why I never judge a person based on the length of working experience. And for us, it's not work, it's living that reality. But sometimes they always like listening to my stories because I can always relate it to ground experience, to some reality. It's not just a talk because it's a talk. It is something that, looking back now, I may not have been in UNICEF if not for that experience. Poverty is a form of violence. It leads to humiliation and it silences people. It destroys lives. But poverty is not inevitable. Like slavery or discrimination, it can be overcome. Those who endure poverty resist its injustice in countless ways. If we are to confront the challenges facing the world today, we need their intelligence and courage. Today, people who feel outcast are making themselves heard and are taking action. Others are joining them to build a peaceful world where no one is left behind. I choose to join them in overcoming poverty. Una de estas familias que conocíamos del barrio de Chabolas, en el que empezamos con Cuarto Mundo, fue desalojada, desahuciada del piso en el que vivía. Y encontró un piso en otro barrio de la ciudad
demasiado lejos del colegio en el que estudiaba su hijo para que pudiera seguir yendo a la escuela, para que tuviera regularidad en su participación en la escuela. La situación de inseguridad en cuanto a la vivienda, la salud de la madre de esta familia, muy deteriorada por toda esta situación en la que estaban viviendo la familia, hizo que durante varias ocasiones perdiera la posibilidad de matricular a su hijo en una escuela más cercana a la de su casa. Cuando en repetidas ocasiones había ido a ver al responsable de la institución, que tenía el poder de hacer la inscripción o no, incluso fuera del plazo, y siempre le devolvió, le echó en cara que estaba fuera de plazo, siempre dijo: no has hecho la inscripción en el momento en el que había que hacerlo, ahora yo ya no voy a hacer nada, tú tienes que hacer más esfuerzos, tienes que poder venir cuando te decimos, etc. Bloqueaba completamente la posibilidad de que su hijo volviera a la escuela. Y entonces nos dijo: tenéis que venir conmigo, porque yo sola no consigo que este hombre me tome en serio, porque siempre me devuelve mis errores y eso le sirve para bloquear toda situación. Fuimos con ella, una compañera y yo, y esta compañera es una mujer que ella misma ha vivido en una familia que ha enfrentado muchos problemas en su vida y ha estado en el movimiento con Tapori, ha estado en el movimiento con la dinámica de jóvenes y hoy en día hace un camino de compromiso en el voluntariado. Y ella fue la única que supo desbloquear la situación. Le dijo a este hombre: pero la norma dice que estamos fuera de plazo, pero usted tiene la posibilidad de ayudarnos a encontrar una escuela que le podría acoger. Y esta mujer es ahora que está lista para acompañar a su hijo a la escuela, antes no lo estaba. Y si no le das esa oportunidad, su hijo se queda fuera de la escuela. Este hombre yo creo que de repente se dio cuenta de que estaba bloqueando la posibilidad de que este niño retomara el camino de la escuela y nos mandó en la escuela cerca de la casa donde esta familia vivía. Y bueno, es todo en torno a este tema de las instituciones y las personas que dan vida a estas instituciones. Este hombre tenía sus razones para estar enojado con esta mujer, pero por fin aceptó dar un paso, comprometerse y desbloquear una situación. Y cuando llegamos a la escuela, la secretaria del colegio nos recibió con los brazos abiertos. Está acostumbrada a ver familias que tienen una vida tan difícil que hace que sus hijos un mes vayan a la escuela, el otro no, y que vuelvan a retomar. Y estaba dispuesta a acoger a esta mujer con todas sus circunstancias, con todas sus dificultades, exigiéndola también que se comprometiera en serio por la educación de su hijo, pero diciendo: aquí vamos a estar con los brazos abiertos para recibirte cuando puedas. Y bueno, pues este niño retomó el camino de la escuela, volvió al colegio y ahí sigue. Pero la importancia de que las familias encuentren en su camino personas que aceptan dejarse desestabilizar y salirse de su espacio de seguridad, de sus normas, de sus formas de hacer, para recibir a personas que al final hacen volar por los aires todas las normativas que hacen justamente que se queden fuera. On est tous les héritiers du Père Joseph, du mouvement, que c'est nous qui sommes en train de construire l'héritage qu'on va laisser à nos enfants et qu'on doit se responsabiliser par rapport à ça. Pour moi, c'est ça, on porte tous cet héritage, les jeunes comme les aînés, mais on a tous quelque chose à voir avec ça. Et moi, je continue à vraiment à espérer profondément et à compter sur la jeunesse de tous les pays du monde
pour qu'ils s'engagent et qui nous rejoignent et qui croient en ce combat, parce que c'est juste impensable que des vies soient ainsi gâchées, continuent à être gâchées. Je veux dire, c'est tellement pas juste, quoi. Et tellement égoïste que de ne pas voir que c'est pas juste, quoi. Donc voilà. Oui, c'est un appel à la responsabilité, et franchement, ça peut se faire à tous les niveaux. Il n'y a pas que les grandes, ce qu'on appelle les grandes de ce monde qui peuvent changer les choses, c'est chacun là où on est. On peut changer quelque chose. La campagne qu'on a lancée cette année, c'est vraiment pour nous adresser aux jeunes, parce qu'on croit qu'il y a toute une jeunesse qui refuse que le monde continue en laissant derrière lui toute une partie de la population. Et toute une jeunesse qui sait que comme ça, on va droit dans le mur. Et ce qu'on voudrait leur dire, c'est qu'il y a une réserve de courage et d'intelligence qui est là avec ce père Joseph Wrezinski, dans son expérience, dans sa pensée, et aussi dans tous ceux qu'il a mis en route, et dans toutes ces familles partout dans le monde qui se mettent debout et qui soutiennent d'autres. Et on voudrait dire à une jeunesse, mais on a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous, et on est aussi prêt à vous soutenir. Il y a là un mouvement qui, depuis 60 ans, expérimente que la rencontre est possible entre ceux qui ont une vie très difficile et d'autres. En fait, ce qui m'a donné envie de rejoindre le mouvement, c'était vraiment de découvrir qu'on pouvait se mettre ensemble. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir peur les uns des autres. Pour moi, la force d'ATD Carmont, c'est ça, c'est que c'est possible d'être ensemble. À la fois des gens qui ont une vie très dure, d'autres qui viennent d'autres horizons, et on est ensemble. Et on ne doit plus avoir peur. Parce que moi, quand j'ai découvert le mouvement, comme beaucoup de jeunes, je voulais m'engager contre la misère, mais je crois que j'avais peur des personnes très pauvres. Je ne les connaissais pas. Et avec le mouvement, j'ai eu la chance de les découvrir et de découvrir leur grandeur, mais de découvrir aussi la grandeur des autres et de découvrir aussi que les gens dans les institutions veulent aussi que des choses changent et de découvrir qu'on pouvait vraiment se mettre ensemble à partir de ceux qui ont la vie la plus dure. Et ça, quand je dis on a besoin de tout le monde pour que ce grand courant du refus de la misère y continue, mais on a aussi besoin que chacun puisse vivre cette chance-là. On n'a jamais été aussi conscient qu'aujourd'hui de tous les défis qui se posent à nous, qui se posent au monde, que ce soit au niveau de la paix, au niveau de la sécurité, au niveau de l'avenir de la planète, au niveau des droits de l'homme. Et c'est bien, parce que c'est ça qui fait que dans beaucoup de pays et dans toutes les générations, des gens disent mais le monde doit changer, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Et en même temps, parfois on est pris de peur parce qu'on se dit les forces en jeu sont tellement grandes que ça va rien changer. Et qu'est-ce qui peut nous aider à sortir de la peur? Qu'est-ce qui peut nous donner du courage? Et en fait, c'est la confiance qu'on compte les uns pour les autres et qu'on ne se laissera pas tomber et qu'on est liés. Et au fond, c'est ça qu'on cherche à faire grandir dans ATD Carmont. C'est vraiment cette conscience-là qui est au fond la seule sécurité qu'on peut s'offrir entre êtres humains. C'est qu'il n'y a pas un être humain en trop sur la Terre. On a besoin de chacun. Chacun est unique et chacun est indispensable. Et on a besoin de chacun pour l'avenir du monde. Et au fond, ce qui peut aussi nous permettre de sortir de la peur, c'est la confiance qu'on peut se rencontrer et qu'on peut se mettre ensemble. Et le 17 octobre, en fait, c'est ça. À travers le monde, dans tous les pays, dans des lieux très différents, c'est des rencontres qui, au fond, n'ont jamais eu lieu, ne se produisent pas habituellement, n'auraient jamais dû avoir lieu. Des rencontres entre des personnes qui luttent dans la misère, contre la misère tous les jours, dans leur vie, dans leur quartier, des gens qui s'engagent dans les institutions, des gens qui s'engagent dans leur métier et qui sont ensemble. Et cette rencontre, elle transforme et elle nous pousse en avant. Et au fond, la mosaïque qui est sur le site Stop Pauvreté, elle est un reflet de toutes ces rencontres qui n'auraient pas dû avoir lieu. Parce que c'est aussi des gens très différents qui s'affichent ensemble et qui disent oui, on est ensemble partout là où nous sommes, nous nous engageons pour faire reculer la misère. Et en fait, c'est très important de s'afficher ensemble parce que nos engagements pris chacun, isolés, ils sont précieux. Mais ensemble, ils forment un courant. Et c'est ce courant-là qu'on veut faire grandir. Alors,
signez l'appel et rejoignez-nous. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Halika nga, maupo nga tayo. Masaya-saya ng kantahan natin kanina eh. Bakit ba? Yung anak ko kasi, Oh. lilipad na papuntang Australia bukas. Ay, talaga? Doon na ba siya titira? Ay, hindi. Magbabakasyon lang. Aray, ako naman, paano na? May paiyak-iyak ka pa dyan. Dapat nga matuwa ka kasi, nga yung anak mo sa mga pasyente niya, ang hirap kayang maging doktor. Alam niyo naman ako, clingy sa mga anak ko. Alam mo, huwag ka nga masyadong maigpit sa kanila. Kaya mo silang mag-explore paminsan-minsan. Yung isang anak ko nga, pa-travel-travel lang. Ay, nako. Paano naman hindi mag-travel na mag-travel yung anak mo? Eh, piloto kaya yun, di ba? O bakit? May sinabi ba akong iba? Ay, nako kasi. Kumplituhin mo kasi yung sinasabi mo. Daig mo pa yung fake news. Ano? Anong sabi mo? Fake news?
Kumpara sa ating dalawa, mas fake ka. Tignan mo nga yung Tingnan mo nga yung Tama buhok na mo. nga yan. Simpleng bagay pinag-aawayan nyo. Nag-iinitan ako Alam nyo, maging thankful na lang tayo kasi magagandang trabaho ng mga anak natin. Oo nga, no? Iba na talaga pag nakapagtapos ka ng pag-aaral. I agree. Kaya nga yung bunso kong anak, pinagsasabihan ko na magtapos muna ng pag-aaral bago maghanap ng forever. Ay, nako. Ayan ka na naman. Forever na naman yan sinasabi mo. Naku, huwag kang maniniwala dyan. Kasi 50 years na nga silang nagsasama. Nagkakahiwalay pa. Ay, nako. Walang forever, no? Mari Marta, may problema ba? Si Nestor kasi, may ibang babae. Ano? Tagal-tagal nyo nang mag-asawa, ngayon niya pa naisipan mang babae. Eh, ano naman ang gusto mo? Noon pa? Oo, masama kasi ang ugali mo, kasing sama ng mukha mo. Gracia, ano ba? Tama na nga. Kasasawa ko, no? Malungkot na nga tong kaibigan natin eh. Okay, sorry. Sorry na. Eh, ano ba kasing nangyari? Paano mo nasabing may babae? Kasi si Nestor, nahuli ko, may biniling bahay at lupa sa Cavite. Si babahay niya na yata yung babae niya. Talaga? Oo. Nako, hindi pwede yan. Pwede mo siyang idemanda kapag ganyan. Oo nga, idemanda mo. Tapos, ituro mo sa mga pulis. Sabihin mo, adik ng matukhang. Ayoko tukhang. Ano Gracia, ano ka ba? Tumigil ka na nga. Sorry. Ano ba yan? Ano ba? Han, nandito na ako. Ay, naku, nandyan na siya. Ano ba yung gagawin ko, Mama Mamsi? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayan nyo, yan? Pagsasabihan ko yan, ha? Hindi ko alam ang gagawin ko. Bahala, Ayoko Mari. siyang kausapin. Ay, nako, grabe. Nakakapagod na nga sa opisina. Pero alam mo, Han, may sorpresa ako sa'yo. Sigurado ako, magugustuhan mo to. Sorpresa ka pa? Ha? Ha? Ano ba yan? Napakasama mo, naloloko mo yung... Ano bang problema ng babae na to? Ewan ko dyan. Gracia, ano ba? Daig mo pa ang asawa ko, makareact ka dyan. Sorry kasi nadala lang naman ako. Ayoko kasi may naagrabyadong kaibigan ko. Ano? Naargabyado? Sino naman naargabyado? Si Marta. Nahuli ka nung may kabit ka. Huwag ka na magkaila. Ako? May kabit? Sasabihin nito, saan nyo naman napulot yung balita na yan? Facebook. Talaga? Grabe ka naman. Ano ba naman, Gracia? Kasi, Ano? Kasi, Kanina, yak-yak pa. Oo nga. nahuli ko kasi siya, may ibang babae, binili siya ng bahay at lupa sa Cavite. Yun ba? Nagpapig sasabihin na ito. Naku, nakuha ka niya tumawa. Oo. Sinungaling ka. Gracia! Sinungaling ka. Sinungaling ka. Pinagpapalit mo Alam na mo, ako Han. kay Gracia. Yung bahay na yun, binili ko yun para sa'yo. Regalo ko sana para sa darating na anniversary natin eh. Kasi di ba, yan yung pangarap natin, yung magkaroon ng sariling bahay at lupa. Nang sa ganun eh, hindi na tayo mangungupahan. Kaya, Talagahan? Ay nako, Mare, huwag ka maniwala dyan. Ang bobola lang yan. Gracia! ay nakuhan, maniwala ka. Alam mo, wala na akong ibang pangarap kundi ang mapabuti ang buhay ng ating pamilya. Kaya pwede ba? Smile ka na dyan. Binilang pa nga ito ng paborito mong bulaklak oh. Masyado ka kasi Ganda nagpapainteria. naman ang mga bulaklak na to. I love you, Hana. Thank you. Kasi, Oy, tama na nga yan. Oy, baka lumindol. Lumindol? Baka kasi tiligin yung earth, umuga tayong lahat. Alam ka mo, lang. mabuti pa magkantahan na lang tayo, ha? Ay, alam mo, Gracia, pasensya ka na pero mamaya na lang yung kanta. Ano mabuti pa? may Manood balita tayo ng na. balita. Alas 6 Oo. na, oh. Ngayon nga ibabalita yung bagong pelikula ni Marian. Ay, inaabangan mo rin pala yun. Oo. Oh, kaya manood tayo. Bangkay na nung natagpuan si Reynaldo de Guzman Jr. o alias Kulot. Ang 14 anyos na huli raw nakitang kasama ni Carl Angelo Arnaiz. Ang binatang napatay na mga pulis Caloocan matapos di umanong mang-hold up ng taxi. Tadtad ng saksak sa dibdib at balot ng packaging tape ang buong ulo ng biktima nung nakitang palutang-lutang sa isang creek sa Gapan sa Nueva Ecija. Posible pa raw na tinangkang sunugin ang kanyang bangkay. Live mo. Pinatay? Bakit mo pinatay? Hindi ko na kasi kaya. Ganda-ganda ng balita eh. Ano ba yan? Ay nako, kawawa naman ng mga batahan. Alam nyo, mahihirap lang talaga yung kaya nilang patayin. Oo, Samantalang nabi pa. ang totoong problema, yung kahirapan. Bakit kaya hindi nyo pinagtutuunan nila ng pansin, ano? Sana nga, kahit papano, magkaroon sila ng tenga para makinig sa mga hinaing ng mahihirap. Kaya yan. Mm-mm. Kaya nga, parang mas
nakakatakot pa mabuhay dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko dito kay Marta, mabuti pa, sa ibang bansa na lang muna kami manirahan. Oo, mag-a-abroad na kami, no? Tayo nga nakatira sa subdivision na may gwardiya na nagbabantay, natatakot na eh. Paano pa kaya yung mga nakatira sa tulay? Sa sementeryo? Tama. Sa looban? Siguro araw-araw silang natatakot. Panigurado. Mahirap na nga sila. Lalo pang pinahihirapan. Pero, mas mahirap kung tayo ang maglilibing na sarili nating anak. Marinig ko pa lang yung balita na yun, parang kinakahid na yung kaluluwa ko. Napakasakit. Ang hirap. Sabi ko kasi sa inyo, magkantahan na lang tayo eh. Ayan tuloy, na-bad trip pa kayo sa balita. Ay nako. Nga kung maiibsan ng kantang yan, ang nararamdaman nating kalungkutan. Kasi ang totoo, siyang nagsilbing tanglaw sa hardin ng kasiyahan. Di mo ramdaman ang kalungkutan. Tayo ang bida rito, lumod kayo, magbibigayan sa mga prinsesa ng Hari Reyna dito sa palasyo na masaya. Palasyo ng maraming pera. Palasyo mo, palasyo natin ito. Palasyo mo, palasyo natin ito. Sa buhay. Gusto ko po ng pagbabago at pangarap ko rin po ng isang mapayapang lipunan na hindi magsasantabi at hindi rin po lalaitin ang katulad naming mahihirap. Ako po si Lolita Mercado, tunay ko pong pangalan. Salamat po. Ako po si Christian, nakatira malapit sa ilalim ng tulay. 21 anyos. Kagaya nyo, siya rin ho kong mahirap. Hirap na magkaroon ng oportunidad na makapag-aral. Hirap ang aking mga magulang na pag-aralin kami. Ngunit sa tulong ng iba't ibang private organization, nakapag-aral akong muli. Ngayon, isa akong fine arts student sa IRIS. Di na po ito parte ng aming dula dahil totoo po ang kahirapan. Ako si Wendell. Kasalukuyan din po ako naninirahan sa loob ng sementeryo. Na nangangamba, madalas din po yung natatakot dahil sa mga patayan na aming nababalitaan. Ganun din po, dinadanas po ito ng aming komunidad. At ngayon, isa ako sa mga lumalaban sa kahirapan. Nang sa ganun ay ang bawat isa sa amin makamta ng magandang bukas at magkaroon ng magandang kapanatagan ng kalooban. Ako naman po si Jonalyn Kilala. Isang taga-sementeryo din po. Bagamat wala pong binabantay ang mga puntod, umaasa lang po ako sa kinikita ng aking asawa para sa aming mga anak. Salamat po. Ako ay isang caretaker din po ng sementeryo. Hindi po sapat ang kinikita ko para sa pangangailangan ng aking pamilya. Pangalan ko po si Imelda. Yan po at dumaranas din po ng kahirapan. Ako po si Lilian Piglaw. Nakatira din po ako sa Manila North Cemetery. Ako po ay isang ATD facilitator at kasalukuyang lumalaban at dumaranas din ng kahirapan. Sa totoo lang po, natapos na po ang programang 2015 Millennium No One Left Behind at sa ngayon po sa kasalukuyan ng Sustainable Development Goal or SDG. Pero kami po taga-sementeryo, naririto pa rin po, nakikitira sa bahay ng mga patay. Kaya po kami ay humihiling sa Administrasyon Duterte, lalo na sa National Housing Authority, na sana naman po, isama niyo po kami sa programa ng pabahay. Oo nga po, hindi po kami informal settlers dahil ang sabi po kami po ay mga dwellers lamang. Pero paano naman po ang aking mga apo, ang aming mga anak? Sana naman po bago ko mawala, maranasan nila
ang mamuhay ng normal kasama ng mga buhay. Kaya naninikluhod po ako, tulungan niyo po kami magkabahay. Salamat po. Ako po ay taga-sementeryo din, bagamat hindi ako nagbabantay ng mga puntod. Ako at ang aking apo ay walang kakayahan na mangupahan sa labas. Kaya kami po ay nakikitira sa musileo kasama ang mga patay. At ako po ay umaasa lamang sa suporta ng aking anak. Ako po si Pia, hindi lamang artista kundi tao. Isang tao na lumalapit sa inyo ngayon. Samahan niyo kami sa aming laban. Hayaan na lang ba nating manatiling panaginip ang ating mga pangarap? Hayaan na lang ba natin ang kahirapan? Hayaan na lang ba natin ang kahirapan? Hindi! Ngayon, samahan niyo kami